Shamsun Nahar Kea, a symbol of vibrant youth. She torpedoes the remote thoroughfares of villages, sharing the light of development, sometimes through courtyard meetings, sometimes face-to-face discussion by visiting homes. She never stops walking her path. Kea began her education at a small village school called Feeder School. The school was later developed as Shishu Bikash School that was founded by Christian Healthcare Project CHCP. Nolwakuri Juichamali Mohila Shomiti has been running the school. Kea becomes a teacher of the Shishu Bikash School apart from continuing her secondary education. Driven by her commitment to stand by the common people, Kea completed her BSc degree and joined as a supervisor at CHCP's Hubir Barir project office in 2004. Community Healthcare Project is showing ways of lives to hundreds of Keas across the country. CHCP is playing an important role in empowering the deprived and neglected people of the country. CHCP is one of the few non-government organizations that took the responsibility of becoming the frontliners in the field of building a war-torn Bangladesh and developing socio-economic condition of its people 40 years ago. CHCP emerged as a healthcare project under Bangladesh National Church Council in 1974. Christian Healthcare Project was renamed later as Community Healthcare Project CHCP. It was registered from NGO Bureau of Bangladesh government in June of 1984. মাই হচ্ছে জাতি গঠনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মা যা গঠন করবে আজ তারাই ভবিষ্যতে এই দেশ পরিচালনা করবে। সিএসসিপির তাই কার্যের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মা। খ্রিস্টান হেলথ কেয়ার প্রজেক্টে প্রথম থেকেই উদ্দেশ্য ছিল মা ও শিশুদের সেবা যত্ন এবং উন্নয়ন করা। নারীর পরিবারে তার অধিকার, গ্রামে সমাজে তার অধিকার, সরকারি কাজে তার অধিকার, এই বিভিন্ন অধিকারের নিয়ে আমরা কাজ করতে থাকি এবং প্রথম দিক দিয়ে এইসব অধিকার নিয়ে মেয়েরা খুব বেশি সজাগ ছিল না, কিন্তু আস্তে আস্তে এরা সজাগ হয়ে যায় এবং বর্তমানে আপনারা জানেন যে আমাদের দেশ এই অঞ্চলের ভিতরে এই মহলে তারা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে এবং দক্ষতা শুধুই নয়, তারা অধিকারও আদায় করে নিয়েছে। আজকের অধিকাংশ স্থানে যে গ্রামের ভিতরে যে কর্মচাঞ্চল্য রয়েছে অর্থনৈতিক উন্নতির দিক দিয়ে, সেখানে মেয়েরা একটি বড় ভূমিকা পালন করছে এবং সেখানে সিএসসিপি যথেষ্ট তাদের সাহায্য করছে নানানভাবে। CHCP members start their days with regular prayers. Primary healthcare and family planning was the primary program of the project. Different welfare programs for the poor and unprotected people of the country, especially women and children, have turned the project as a universal organization. It has now earned the trust of common people. The journey of 4 decades, 1974 to 2014, CHCP is implementing different programs of ensuring fundamental rights of the poor people living under the poverty line and working as a middleman for ensuring their rights, fulfilling their wants, ensure their development. CHCP has grown as the days are grown. At this stage, CHCP reduced its own initiatives and helped different
private, government and non-government organizations for providing the services. A 19-member society runs and manages the activities of CHCP. The society is the highest policy-making forum of the organization. The members of General Council represent different classes and professions of the society. An 8-member governing board that was formed through an election run the main functions. CHCP is now an associate member of the National Church Council. CHCP's central office is located at Mirpur in the capital city Dhaka. It has 5 separate project offices across the country. At a glance, CHCP Project Office. Dhaka Urban Project Office, Tejkunipara, Tejgaon, Dhaka. CHCP is implementing programs at 12 wards under Dhaka City Corporation. Kathira Project Office. Agulchhora, Ujirpur, Gorunodi Upazila, Borishal. Madarbari Project Office, Kotalipara, Moksudpur Upazila, Gopalganj. Hobir Barir Project Office, 8 unions of Bhaluka Upazila, Mymensingh. Kaukhali Project Office, Kaukhali Upazila, Rangamati. CHCP projects at a glance. Integrated Program of Mother and Child Health 1974 to 1984. Primary Healthcare and Family Welfare 1984 to 1989. Women Development and Primary Healthcare 1989 to 1994. Comprehensive Women Development Program 1994 to 1997. Women's Participation and Community Development 1997 to 2000. Community Participation for Human Development 2000 to 2003. Community Participation and Poverty Alleviation 2003 to 2006. Community Participation and Poverty Reduction CPPR 2006 to 2009. Community Participation for Sustainable Development CPSD 2009 to 2012. Community Participation for Development and Right Promotion CPDRP 2012 to 2015 running. Disaster Management Program and construction of cyclone shelters in 1983, 1988, 1991, 1998, 2004. HIV AIDS Prevention Program HAPS in 2004 to 2009 and 2012 to 2015. Achievements of the programs: Poverty Reduction and Women Empowerment, Savings and Credit Program, Reproductive and Child Health Service, Safe Water and Sanitation Service, AIDS and STI Protection, Awareness on Arsenic, Treatment and Service for Protection, Ensure Balanced Diets and Nutrition, Provide training required for mental and family matters of youth group, Necessary stepping for expansion of education, running school, primary school and stipend giving, Forestry program for ecologically balanced environment, Awareness building of the beneficiaries on local government and human rights, Arranging higher training for professional skill development, Taking necessary measures during natural disaster, Helping poor women to be self-dependent through handicraft program. CHCP is now implementing 3 projects for the deprived people in towns and remote villages, especially among women, children and ethnic communities of plainland and hills. CHCP's Executive Director tells us about the activities. কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট একটি সেবাদানকারী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যা বিগত 40 বছর ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করে যাচ্ছে। CHCP is implementing community participation for development and rights promotion CPRDP
to develop the lifestyle and aware the rights of the deprived people in Mymensingh, Borishal, Gopalganj, Dhaka urban and Gokhali areas of Rangamati districts. The main programs of CPRTP project are development and promotion of women, youth and child rights. In the meantime, 78 Shishu Bikar schools and 4 elementary schools were established alongside formation of 84 women's team with 1900 females, 84 teams with 1504 males, 42 teams each of male and female youths under the project. The project cares about economic empowerment of women as well as empowering them for resisting violence against women and aware about their rights. Women are being aware about women's rights, women empowerment, social security, child marriage, dowry, women lifting and reproductive health through courtyard meetings at villages. CHCP service providers identify problems through drawing pictures and geographical maps with active participation of local people. The teams of males and females run their programs on the basis of these maps. Shishu Bikar School is a model program of CHCP. The villages are developing circling these schools. Hundreds of children of poor families are taking the first lessons of education from these schools. The villagers are also happy to get pre-primary education centers for the children near their homes. সে এখানে আসাতে যা শিখতে পেরেছে তা হলো বর্ণ বলা, বর্ণ লেখা। এই স্কুল আসাতে আমাদের অনেক উন্নয়ন হয়েছে, বাচ্চারা অনেক লেখাপড়া শিখছে। CHCP could not manage them tin roof establishments for financial hardships. The Shishu Bikar schools run at the courtyards of homes under the open sky. The villagers hope that children would not get wet in rains, burn in the sun, and they hope that children would find celebration in education. CHCP যদি আমাদের পাশে আরো দীর্ঘদিন কাজ করে সামনে আমরা উন্নতি লাভ করতে পারবো। Mass drama teams were formed at every program areas. They stage mass dramas on different social issues including child rights, child marriage, dowry, women lifting and reproductive health. Trainings are organized on leadership development, gender and development, women's rights and empowerment. CHCP is playing an important role by implementing the Community Participation for Development and Rights Promotion CPRTP project. Pregnant women are treated at CHCP clinics set up at Dhaka and different remote areas. They are given antenatal ANC and postnatal PNC care at the clinics. পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ নিয়ে থাকি। The clinics are furnished to provide tetanus injection and general health care to youths. CHCP Clinic and Dhaka Urban Project also provide the service of pathological tests. আমরা প্রথম দিকে জেনারেল পেশেন্ট কেয়ার এবং পরবর্তীতে ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রোগ্রামটা শুরু করি। এই এলাকায় দেখা গেল যে যক্ষ্মা রোগের প্রকট আকারে ধারণ করলো, তখন আমরা এই প্রজেক্টটাও নিয়ে থাকি যে টিউবারকুলোসিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম। Trained midwives provide quality services of child delivery at these CHCP clinics. They identify risks and dangers of pregnant women and refer them to large hospitals if necessary. CHCP discuss about health, HIV/AIDS, nutrition, safe water and sanitation and environment protection at the courtyard meetings. As a result, marginal people are becoming aware about health and environment.
CHCP introduced Savings and Loan Distribution Program for Socioeconomic Development of Women in 1985. The initiative was small then. It continues to enjoy bigger service areas since it achieved registration of Microcredit Regulatory Authority in 2004. At present, it has 24 units and branches. Under this CHCP program, 35,983 women are being facilitated through 2,276 associations. The Shomiti members have already built a practice of savings. They're also being engaged in different income-generating activities to be self-reliant. আগে ঘর ছিল না একটা ছাপা ছিলাম এখন দুটো ঘর হইছে বাড়িতে টেবিল দিছি এবছর আবার 30,000 টাকা নিয়েছি ওই টাকা সব মিলিয়ে আমি এবছর 402টি হাঁস কিনছি আমি পাওয়ার পাম্প এবং এই পানি সেচের মেশিন কিনেছি তারপরে আমি দুবার লোন নিয়ে আমি পোল্ট্রির ফার্ম করেছি যখন আমি এই সিএইচসিপি সমিতি থেকে লোন নিয়ে আমি এই কাজ শুরু করি তখন থেকে আমি মোটামুটি ভালোই খুব স্বাচ্ছন্দ্যে মোটামুটি চলতেছি CHCP is working to prevent the deadly disease HIV/AIDS since 2004. It took the HIV/AIDS Prevention Services (HAPS) for implementation between November 2012 and October 2015. It provides the following services: condom promotion among sex workers, identify sexual diseases, treatment and refer through VCTU, alleviate disparity through advocacy, reduce superstition and establish rights of sex workers, providing information to prevent HIV/AIDS through educators at community level and STI/BCT service extension, treat general diseases, awareness building on HIV/AIDS through BCC sessions and health sessions. CHCP is providing health services to 3,812 sex workers through drop-in centers DIC at 6 sex villages out of 12 in the country. The DIC are at Rothkola and CNB Khat of Furikpur, Kandapara of Tangal, Chorpara of Putuakhali, Kandapara of Maimansingh and Raniganj of Jamalpur. Apart from Bengali-speaking people, 45 ethnic communities including Chakma, Garo, Khashia, Marma, Shautal, Tripura, Urao, Hajong, Koch, Rakhine and Manipuri are living in the country from time immemorial. The diversified language, culture, literature and heritage of the indigenous communities enrich the culture and heritage of the country. Yet, the indigenous communities of the far-flung hills and plainland remain deprived of their rights. CHCP is undertaking pragmatic and participatory development programs for them which circulate hopes among the people. The ethnic communities are getting CHCP support at Kaukhali of Rangamati. CHCP is implementing indigenous people development programs at every project office. Community change makers are known faces of CHCP. They run through the villages, risking their lives under the open sky. They develop relations with villagers and visit their houses. The lives of the deprived people are being changed through the community change makers. They speak about the changes. আমার এলাকার অধিকাংশ জনগণ দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া এবং অসচেতন লোক। এদের উপার্জনের প্রধান উপায় হচ্ছে মাছ ধরা এবং দিনমজুরি করা। এই লোকজনকে সচেতন করবার জন্য এবং তাদের জীবনমান উন্নয়ন করবার জন্য CHCP রাইট বেস অ্যাপ্রোচের আলোকে কাজ করছে। আমরা প্রথমে এই এলাকায় জরিপ করেছি, নারী পুরুষ নিয়ে দল গঠন করেছি। দলের নাম ভার্নারেবল গ্রুপ এবং সেখানে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভেনচিত্র এবং ফিজিক্যাল মানচিত্র অঙ্কন করেছি। আমি দলে এবং প্রত্যেকটা পরিবারের সাথে কাজ করছি। CHCP has passed a long way of 40 years in Bangladesh. It wants and needs to stay beside the deprived and poverty-ridden people.
The service enjoyers also want continuation of CHCP services. They hope that CHCP lives on and the authorities must not shut the program down. CHCPর সহযোগিতায় আমরা একটা কাঠের ব্রিজ পাইলাম। আমরা চাই CHCP দীর্ঘদিন যাতে আমাদের সাথে আরো থাকে, আমার মতন আরো মায়েরা লাভবান হোক। আমরা চাই CHCP দীর্ঘদিন যাবত আমাদের সাথে কাজ করুক, আমরা সুন্দরভাবে জীবনকে গড়ে তুলতে পারবো। আমাদের এই সেলাই কাজটা বন্ধ হয়ে যায়, অনেক মহিলা বেকার সমস্যায় পড়ে গেছে, কিন্তু আমরা চাই আবার এই কাজটা শুরু হোক। যদি আমি শিশু বিকাশ স্কুল সেবিকা হিসেবে কাজ না করতাম তাহলে আমার লেখাপড়া করা সম্ভব হতো না, তাই আমি CHCPর কাছে কৃতজ্ঞ। CHCP আমাদের সব দিন যেন আমাদের পাশে থাকে, তাতে করে আমাদের মতো গরিব ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতে মানুষ হতে পারবে। নারী এবং মা উন্নয়ন প্রকল্পের যথেষ্ট অর্থেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে। দাতা সংস্থা আছে যারা আমাদের এই কাজে বিশ্বাস করে এবং যাদের এই কাজে শ্রদ্ধা রয়েছে, তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক সময় সাহায্য নিয়ে থাকি এবং আমাদের কাজের পরিধি যদি বেড়ে থাকে তাহলে সেই সব সংস্থা থেকে আগামীতেও আমরা নেব বলে আশা করি আমাদের কাজের সুরক্ষার জন্য। যারা এই সহভাগিতার সঙ্গে যোগ দেবে অবশ্যই তাদের সঙ্গে আমরা একযোগে অর্থ জোগাড় করে কাজের পরিধি আরও বৃদ্ধি করব বলে আমরা আশা করি। CHCPর বর্তমান যে প্রতিশ্রুত দাতা গোষ্ঠীর প্রতিশ্রুতি আছে তা শেষ পর্যায়ে বিধায় আমরা চাই এই চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য এবং আমাদের এই বিশাল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য নতুন নতুন দাতা গোষ্ঠী আমাদের সহায়তায় এগিয়ে আসুক। CHCP is providing services to innumerable people of the country who lost their hopes of living. It is providing strength and support for becoming enlightened and morally strong. They're becoming straightforward when their rights are concerned. The neglected people, especially women, are turning their faces against adversities and becoming empowered at families, societies, and the state.